You mentioned about this almost suicidal raid in Bryansk, just one of many that we've seen. And this was one of quite shocking revelations that she discovered in talking to one of these prisoners who wished to highlight the use of amphetamines in the Ukrainian army and its effect on people. He claims that these are issued free of charge. They are being paid for, presumably, by US tax dollars, or at least Western, collective Western countries' tax money. They are ordered to take these pills. They are in open packages, so there's no way of telling what exactly the substance is. They are ordered to take them, and then they proceed on their missions. He claims he is motivated to highlight this issue because of the amount of men that are dying as a result. He claims that they are ordered through minefields, because one of the effects of these amphetamines is you don't feel fear and you do not feel pain. So he said many of his comrades would be wounded, but they wouldn't notice. And with the loss of blood, the heart will just stop after about a minute and a half, he claims. So in the context of these, what seem to be suicidal missions and incursions into Russia, that kind of makes sense now, how these soldiers, in this case, this was a man simply returning from his dacha, and he was just given a summons and sent to the front line. Another complaint he had, that many people have only held an automatic rifle 4 times before they're being pushed into the front lines, effectively drugged up and sent on to these missions. That's right. So let's listen to him say that, and then we'll come back. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Виктор Леонидович. Сколько вам лет? 45. Вы откуда? Винница. Из Винницы? Да. А вы давно в плену? 2 месяца. А сколько времени на фронте до этого провели? Год и месяц. Год и месяц? Да. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, вы согласились рассказать о том, что есть такой момент, что украинские военные используют наркотические вещества. Да. Вот можете сказать, пожалуйста? Ну, используется самое легкое, это контрян, то есть это... Танки курить. Да, это, ну как сказать, это как аспирин, образно. То есть это самое легкое. Это относительно безвредно. Да. Потом амфетамины какие-то давали, такие, что, ну, ты выпиваешь, тебе болевой эффект. Выдавались в какой форме? Нам давали их уже открытые. То есть вы не видели упаковку? Нет. Просто... То есть ты выпиваешь, у тебя эйфория и кто бесстрашие. Давал наш медик из батальона, то есть это все шло через него. Потому что... Он выдавал как вот тебе пластырь, вот тебе аспирин, вот тебе от простуды, вот тебе амфетаминчик. Приехал, вот вы идете на позицию, скажем так, в боевуху, вот, перед боем выпить. Так, а сами медики, то есть не то, что там кто-то покупал, их просто так выдавали? Нет, а выдавали, никто ничего не покупал. Всем-всем? Тем, кто шел на боевые. Ну, то есть 100% количеству людей, которые идут на боевые войны, да. Они получали в числе прочего амфетамин как, я не знаю, часть аптечки. Ну, в принципе, да, это часть аптечки шла. И как это на организм влияло? То есть что происходило с человеком, когда он взял? Ты не чувствуешь боли, как бы заниженный порог страха, и ты шуруешь просто. То есть такой терминатор такой пошел? Да. The other claim that he makes is due in part to the lack of training that these Ukrainian soldiers are receiving. Of course, many of them are fearful and don't know what to do in the circumstances. As they have taken these amphetamines, that feeling goes away and they no longer fear the circumstances that they're being sent into, as we've seen in the offensive in Robotyne in the south, where they just seemingly keep sending these men forward. This claim that he makes appears to make sense. Неподготовленного запустить, чтобы он не боялся. Ну это вообще какой-то совсем бесчеловечный все. Ну, что было, то было, как бы там. А можно было отказаться и сказать, я не буду это принимать? Ну это контролировалось, то есть если уже знали, что по-любому это будет стычка, то по таблетке запили и вперед.
хочу. Это было, тем не менее, добровольное было решение. Я выпью таблетку. Или можно было сказать, я не буду идти без нее. Как бы нет. Это было принудительно. One of the questions that Maria posed to this particular prisoner was, how did he end up at the front lines? He told her that he'd been captured for about 3 months, and prior to that, he had been returning to the city from his countryside residence, known as a dacha, in Russia, to see his parents, and he was given a summons. He was stopped at one of the checkpoints on the way to his hometown, and given the option, either sign the summons and go to the front lines now, or we send you to jail. So there really wasn't any choice for him other than those two options. He couldn't just go about his merry way or even appeal. These were the immediate options given.